dediğim gibi şu anda sistem benim sistem sesiyle birlikte kaydediliyor. Yani arka tarafta fan sesi bazen yükselecek, bazen düşecek. Ona aldırmamanızı istiyorum ama maalesef kaçıncı yüzyıla geldik, Windows 10 hala izin vermiyor maalesef. So we are starting. I hope everybody is alright. Bir soru daha var arkadaşlar başlamadan. Şeyi biliyor musunuz? Şu anda YÖK'ün duyurusu var mı? Yani derslerimiz veya sınavlarımız yüz yüze olacak veya şey olacak diye. Duydunuz mu öyle bir şey? Tamam, herhangi bir duyuru yok değil mi? Yani bu şekilde söylenmez ama yani gene de YÖK ne olacak bilmiyorum ama benim görüşüm uzaktan olacağı yönünde. Kendimizi de bu yönde hazırlayalım diye söylüyorum. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Ekranı görüyor musunuz? Slide ekranına. He. Slaytlar geçiş anın geçiyor mu geçmiyor mu onlara da dikkat edin. Geçmiyorsa sıkıntı vardır. Okay, today we are going to learn dynamic memory allocation. And this first lecture will be ANSI C style, which means we are going to learn two functions, malloc and free. So there will be issues or problems that we may miss, memory leaks and dangling pointers, and then modern programming languages have garbage collectors. We will see what are those. Okay, so today we are going to learn dynamic memory allocation. Normally when we run a program, when we type a program, code a program, our data is fixed. Okay, when we define arrays and or any variables, they are fixed, they are sitting in the memory. We are not extending or we are not shrinking those guys. Okay, we are not able to. And if we need more space, that's a problem. Even structures and unions are fixed because they are defined and compiled in the compile time. Okay, so this is a life era or life stage of a computer program. First of all, there will be a problem. We need to understand it and then design a problem, design an algorithm in order to solve the problem, right? And then we start coding in any language or in the target programming language. And then we compile it. It's a compiling language. So it's called compile time, okay? And before this stuff, before the compile time, we can call designing time or coding time. In the compiling time, we are basically doing parsing and compiling, generating executable files, right? And compiler knows how much space we are using. It's fixed. But sometimes we need more space or sophisticated memory usage in the runtime. Okay, so when we run the program, we may need more space. So we are dealing with here. So dynamic memory allocation is used in this stage. So dynamic memory allocation, if again in the runtime we need more space, we are basically asking operating system, okay, let me explain this way. Let's say normally we may ask 1 million integers. This is an array, so it's sitting in the memory. It's huge. It's 4 megabyte, right? For each integer is 4 bytes, so 4 million bytes.
4 megabyte only for this array, but sometimes we are only using a few hundred of them, so the rest will be wasting. Okay, and let's say we want to use gigabytes or larger data. In that case, we are not able to allocate during the compile time. That means we need a good solution. The solution is dynamic allocation. Okay, as much as we can, we are able to allocate more space, and then we deallocate when we are over. So we operating system, in this system we have an operating system, right? Operating system is sitting somewhere in memory. It's holding allocated somewhere in memory, and it operates all the system. And in operating system you will see there is a memory management function which is controlling memory and aligning all the programs like here. And program 1, program 2 and program 3 are running, and they are using this much of memory. Let's say sometime later my program 2 is over, which means we finished, and then that space is deallocated, so memory management gets that space and reuse it for the future. Okay, again I'm telling these are very basic stuff, but they are important, I think, and nobody is explaining this way, so that's a plus. Let's say program 3 is asking extra space, and then memory management function is granting that space, so we are reusing that place. Okay, as you see, the rest of the memory empty part is called heap. Okay, during the runtime we may ask more space, and then if there is and memory management function allow us to use it more. Okay, when we are over, which means we are done with the extra space, we may deallocate the system, so operating system knows that these are free again, and the operating system will use it for other programs, or it will give me in the future if we need. Okay, so it's decided while running. So in ANSI C there are two functions, one is allocation, the other one is deallocation. Allocation function is called memory alloc, malloc. Okay, and it's asking us to give size, which means how many bytes we are asking. And free function basically frees the allocated space. Again, these functions are directly related with pointers, so there will be pointers, and so when we allocate some space, those pointers are pointing that space or memory chunk. Okay, I'm sorry, where am I? Yes, if you have any questions, just type there, I will help you. So let's say there is a pointer char pointer. Right now it's null. When I run this command, which means char malloc function, and there will be, if nothing wrong, operating system allow me that space. Okay, so operating system give me 50 bytes long space. If it's not granted, that means p is equals to null,
that means operating system tells me that we don't have that much space. So there are other options right now. Let's say out of memory error, and we are done. Basically, we can use other options. Okay, so when I have that space, I'm able to use as a string. These are string, right? I can do something like this. So P is a string, and when I print that string, it will print me AB. Okay. And when I'm dealing with strings, please don't forget to put this null character. That means the end of the character. So, okay, I believe. So there is a integer pi pointer. Right now it's showing nothing, right? When I ask 25 integer long space, okay, pi, this is called cascading, which means we are asking an integer address, pointer address, casting operation, from malloc. So malloc gives me an address basically, okay, and since each byte is 4 byte long, basically this guy will give me 100 bytes long chunk from memory, from heap, and then I'm able to use those chunks, let's say, and then at the very end, right now I have pi is a pointer, and I have a chunk that holds up to 25 integers. When I free that pi or space, which means this is gone, okay, and my pointer is not showing anything right now, so we deallocate the space. Again, operating system knows that this space is free now. It will let others or me use it again in the future. So if we forget to deallocate memory chunks, okay, if we forget to deallocate memory chunks, that means we have memory leak, okay? So it works like this. Let's say I have a pi, which is a integer pointer, and right now we ask for 10 integers, okay? And I'm using that space right now, and in the future, without deallocating my first stuff, I ask to allocate 20 integers chunk, okay? Now my pointer, this pointer, lost the data, this guy, so that this chunk is sitting in the memory. Operating system gives me this part, but there's a mistake, so I missed the address of that guy. Now I'm using another space, okay? So this is kind of inflation in the memory, right? So there are chunks in the memory, nobody is able to use it, so they are hanging there, okay? This is called memory leak. Another problem is dangling pointer. So when we, let's say, I'll give you an example. I have two pointers, char pointers. With the malloc, I have 10 bytes long chunk. Okay, this is given to me.
chunk. I believe it's written this way. And then q equals p, which means those two pointers are pointing same place, and I can use those with these pointers. Okay, remember, pointers are used always in dynamic memory, so that's why we learn pointers first. And then right now I'm writing A here and then B here, whatever. I'm using this space because it's allocated for me. What happens if I free pointer, which means I free that chunk, give it back to operating system. Okay, now Q knows that there's an address in it and Q wants to write something in it. Okay, let's say X or whatever. This was my chunk before, so this guy wants to write something there, but it's not mine now. Okay, so that's called a wrong operation. That's why we are telling that it's a dangling pointer. And what else? So modern programming languages, just like Java and C#, since they are not allow us to use pointers so efficiently, so these are basically restricting programmers, but for the sake of safety. Okay, that's why they have garbage collection functions. These functions are checking memory if there is a memory leak or some chunks that we are not using at all, and basically they are cleaning that part for us. Okay, again, these are high level programming languages. These are safe but slow. Okay, as I told you, since they are checking more operations, they are checking memory for me, and they are safe, but they are not they are not fast enough. Okay, if we are using C++ and if we are using dynamic memory, we need to know what we are doing, so we are much more expert than a C# programmer. Okay, and this slide is over. I will give you a C++ dynamic memory allocation lecture right now. Where am I? Right here. Okay, this class right now, again, dynamic memory allocation, but it's a C++ style. So why we need dynamic memory, I already told you. And in C++, Java and C#, they are using same style. Okay, new and delayed functions. And there are again memory leaks and dangling pointers, but they are much more safe. Not in C++, in Java and C#. Okay, I think we already touched this topic.
Okay, so again, when we are writing our program, we are basically in the compile time, in the coding stage, we are able to define uh, arrays or matrices, whatever. Okay, and there is a limit actually when you wanna define, let's say, integer b or m matrix n by n. Most likely system will say that you don't have that much static space. Okay, million by million matrix. Okay, so this means in the compile time you cannot have this much space because it is about 4 million gigabytes or 40 gigabytes maybe, I don't know. Okay, so it's big. That's why a compiler doesn't let you to define something like this fixed. Okay, so the problem is the solution is we are able to use heap area in the runtime. Okay, we already touched this slide again. Dynamic memory allocation is so important because it will help you in the future. We will use complex data structures just like trees, linked lists, graphs, and also object-oriented programming. Okay, so every time you will see dynamic memory allocation. So there's a new function, very simple. So in order to use one, so let's say here's a pointer, and then when I type new char, which means I have a pointer, this is my pointer, star, my char, whatever. Okay, I define this guy with new char. That means I generated a char space, which means a byte, and this guy is pointing that space. Okay, so new operation is generating a space or allocating a space for me, and then we are basically pointing that space. Or if I want to define an array, dynamic array, so I can do this. So this is my pointer again, my integer array, whatever. When I define this guy, now it will ask from the operating system, just give me 20 integers, 20 times 40. So if this space is starting from 100, it will end 180. Okay, same thing with malloc, but just like much simpler this way. Okay, and what else? I think we are done. Again, if you have any questions, just type it there and I will help you. And in order to free the space that we are already allocate before with new function, we are basically using delete. We are telling that delete pointer name if there is only one space. If there is an array or multiple array or multi-dimensional array, we are basically using this way, which means if this is an array, this function deallocates all these chunk. Okay,
So when we delete this space, we cannot, it's forbidden to use that space address again. Let's say I have a pointer. When I said delete that pointer, which means this part is gone, we gave it back to the operating system. When I want to write, let's say something in it, 10, it is forbidden. Okay, it may let you do that, but it's forbidden. You are basically writing somewhere else in the memory. It's not yours. Okay, so defining a double pointer. This is a floating point pointer. First of all, again, dynamic memory allocation means we are defining and using pointers always. This is my pointer, and then there's a space that so I can use that space with this pointer. Okay, or I can define a floating point array with this. Okay, so just like malloc function, but we are basically typing only new. Okay, and you will see in the object-oriented function or object-oriented programming class, and you will define, or yeah, you will define and create your objects like this. Everything will be same, but in this case it will be not double, maybe your object, let's say object. Okay, completely same, and they are allocated or they are generated during the runtime. So we are not defining my objects fixed in the compile time, because I want to use the memory efficiently. I don't want to allocate a big chunk, and then I don't want to waste it at all. That's not an engineer approach. First of all, I have two integer arrays. One is pointer. I'm sorry, two of them are pointer. One is holding only one integer. The other one is generating dynamically an array. We are not able to define this one, this something like this, in compile time. So I cannot say that in the compile time without telling that, let's say without telling new. Okay, so array pointer integer 20, so it will say that this is a dynamic memory. I cannot use it. I cannot generate a fixed space for this because I don't know the counts. Okay, again, if there is a scalar value, scalar variable, we are basically typing delete count, which means there is only one single floating point element, so this delete count basically deletes that space. It's not removing the data in it. Basically, it's basically how can I say, it's basically giving that space back to the operating system memory management. Okay, so that's how it works. And what else? Here's an example. We have a char pointer. Right now it's null, and then if something wrong with new function, which means we are not enough space to get that chunk, so it will tell me out of memory. And
Otherwise I will use that space because it's mine now, and then I'm able to use it. Okay, and what else? So I have an integer pointer. Now that pointer is pointing 25 integers. It's an array, and then I'm using some part of it. At the very end, I'm basically deallocating that space such that that space is given back to operating system. Again, memory leak means we are using some space and then we are not deleting or freeing that space. That's basically an inflation in the memory. Same thing is going on here. So we are basically asking 10 integer chunk. I have this chunk, and then my pointer is pointing that chunk first. Before removing it, when I ask a new place, it's not basically extending that chunk, okay? So it doesn't know. With this function, it tells me that it's gonna give me 20 bytes long new space, just like here. Where is my so it will give me 20 bytes long a new space, and this chunk basically is sitting in the memory. I didn't remove it, that's why nobody is using it. And when we use Java or C#, again, garbage collection function is basically scans this part and no other pointer is pointing this part. That means this guy is hanging there, and then we can remove it. Okay, that takes time, but it's safer. Okay, and what else? Evet arkadaşlar, bu dersin biraz hızlı biteceği belliydi. Çok da fazla soru sormuyorsunuz. Şimdi size şeyi paylaşmak istiyorum. Neydi o? Screen'i nasıl paylaşıyoruz buraya? Entire screen. En sondaymış. En başa koymalar lazım. Evet, geliyor mu? Herhalde geldi, sıkıntı yok. Sorularınız var mı arkadaşlar? Çok önemli. Dediğim gibi gelecekte hemen hemen bütün programlama bu dinamik bellek kullanım üzerine. Burada aynı zamanda ben operating sistem, yani işletim sisteminin nasıl çalıştığını da anlatmış oldum. Hazır kütüphane ne kullandın? Ya printf mesela, scanf, o tip şeyleri zaten kullanacağız. Sıfırdan yazmaya kalsanız uzun iş. Ama gidip de temel bir işlem için hazır fonksiyon kullandıysanız o kabul edilmeyebilir tabi. Şimdi yapacaktım ben.
Tamam, vektör kullanabilirsin tabi. O bir çeşit veri tipi. Tabi vektör bir çeşit dizi kullanıyorsun zaten. Ha, vektörde sıralama falan yapıyorsan kendi fonksiyonlarını kullanıp orada biraz sıkıntı başlıyor işte. Ama sadece veri saklamak için kullanıyorsan, gerçi vektör kullanmışsan zaten arama falan yaptırıyorsundur. Onu ben bir onu bir şeye sorabilirsiniz. Asistana sorabilirsiniz. Yani ben Osman Gazi Üniversitesi'nde şeye de karışmak istemiyorum. Önceden belli bir düzen vardır. Her şeye de karışmak istemiyorum. O düzeni de bozmak istemiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum aslında. Hani o düzen nedir? Mesela Katü'de falan bazı hocalarımız Python'u bile kullanmanızı istemiyordu. MATLAB'ı kullanmanızı istemiyordu. Onlar çoğunlukla %90 şeydi. Mesela A eşittir B çarpı C dediğinde B ve C matris olabilir mesela. Tek satır kod. Ama burada tek satır kodla arka tarafta döngülerle yapmamışsın. Hazır şey kullanıyorsun. Bu bile tembellik oluyor aslında. Belli bir süre sonra artık bu MATLAB gibi ürünler 10 bin dolara, 20 bin dolara satarken bizim arkadaşımız kod yazmayı bilmiyor mesela. Tamam mı? Yani kullandığımız şeyin derinliğini de bileceğiz. Ha, kolaylığına faydalanabiliriz. İleride mesela şey diyeceğim. E, neydi? TensorFlow gibi şeyler var. Deep Learning ile ilgili, derin öğrenme ile ilgili. Arka tarafta nasıl çalıştığını bilmiyor arkadaşım. İşte giriş katmanı, çıkış katmanı. Arka tarafta aslında bize matris oluşturup onların üzerinde çarpmalar, bölmeler yaptırıyor. Bunu bilmediğin zaman ona muhtaç oluyor arkadaşlarımız. Yani böyle sadece kullanıcı gibi, ama bilgisayar mühendisinin neler dönüp dönmediğini bilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdiye kadar o şekilde geldim. Öbür türlü gelecekte kaybolursunuz. Yani sadece bu kullanıcı olursunuz. Neyin nasıl olduğunu bilin ama daha işinizi kolay yapabildiğiniz yerde de tabii ki kullanın. Şimdi ben size uygulama göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi görüyorsunuz değil mi ekranı? Arkadaşlar burada iki tane karakter var. İki tane de integer var. Bakalım bunun adreslerini nasıl yapmış. İlk önce bir derleyip çalıştırmak istiyorum. Çok uzadı bu ya. Evet. Çok uzadı. Neden? Normalde bu program da küçük ve efficient olması lazım ama ben biraz tabi ayarlarımı değiştirdim. Hani daha karmaşık şeyler versin. Ne o? Profil sonuçlarını da versin diye biraz daha karmaşıklaştırdım ama arkadaşımız evet, şimdi derlediğimiz zaman çalıştırdık, karşımıza ne geldi? Oldukça yavaş çalışıyor. Neyse, baktığınız zaman arkadaşlar ilk önce C1'i, C2'yi, I ve J'yi yazmışım. Bana adreslerine bakarsanız 70FE14, 70FE18, 1E ve 1F. Yani aslında tersine gidiyor. İlk önce J'yi koymuş bellekte. Sonra bunu koymuş. Sonra bunu koymuş. Sonra bunu koymuş. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Orada aslında bir trik yapmış. Yukarıdan aşağı main fonksiyonuna bakıyor. Aa, burada bu karakter var diyor. Stack belleğe atıyor. Yani şöyle anlatayım onu. Stack belleğe diyor ki şöyle bir bellek düşünün. Şuraya yazayım onu. Stack belleğe diyor ki ya orada bir C var. C1 diye bir diyor karakter var. Sonra bakıyor C2 diye bir karakter var diyor. Tamam, C2 de dursun. Şu anda bellekte yerleştirmedi daha.
Sonra bir i diye bir integer var. J diye bir integer var diyor. Sonra main fonksiyonun işi bittiği zaman sonra diyor ki ben bunları yerleştirmem lazım. Siteye diyor ki ilk önce bir j diye bir integer varmış. Onun için bir bellekli yer açalım. Sonra i için, sonra c2 için, c1 için açalım diyor. Tersten tanımlamış gibi oluyor aslında. O bir derleyicinin iç tasarımı ile ilgili. Burada neyi bilmemiz lazım? Bütün değişkenlerimiz bellekte bir adrese sahip. Oradaki adresin içindeki byte veya integer ise 4 byte'lık yeri kullanabiliyoruz demek. Tamam. Şimdi böyle bir şey olduğunda gördüğünüz gibi x %x bastırmak demek o değişkenin adresini veya o pointer'ın gösterdiği adresi bastırmak demek. Tamam. Pi şu anda null, yani sıfırı gösterecek. Tekrar derlesin, çalıştırsın. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık? C2'nin adresini yazdı. C1'in C2'nin adresleri aynı. P'ye null demiştim. Gördüğünüz gibi 0 nolu adresi koydu. Aslında bu geçerli değil. Oraya bir şey yazmak istediğimiz zaman veya okumak istediğimiz zaman operating sistem izin vermeyecek. Burada da Q eşittir C ne dedik? C2 dediğimiz için gördüğünüz gibi Q'nun gösterdiği adresle C2'nin adresi aynı. Tamam? Yani Q2'nin içine git. Onu değiştir dediğim zaman aslında ben C2'yi değiştireceğim. Soru anlaşılıyor mu? Konu. Soru salan var mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bir de integer dizi açtım. Pardon, integer değişken açtım. Bu sefer j'nin adresini aldım. Ekrana bas dediğim zaman şimdi iyi bakın veya şunu bir kapatayım, şu aradaki karmaşıklığı. Yaptığım işlem şu arkadaşlar. İlk önce pi j'ye eşit. Pi'yi 1 arttırdığım zaman derleyelim şunu. Bir anda ağır konulara girdim gibi oluyor ama pointerlar böyle. Daha fazla debug bilgisi istediğim için çok fazla yoruluyor gibime geliyor. Bu kadar olmaması lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi J'nin içine 1538 vardı. Bakayım şurada. Yukarıda yazmış mıydık? Evet. i'nin içinde 1453, j'nin içinde 1538 vardı. İlk önce dedim ki ben pi j'yi göstersin. Bellekte biliyorsunuz j ilk önce oturuyordu. Bunun bilgisini bastığı zaman bana i'nin, j'nin ve pi'ye bastığı zaman ...1538'i basacak. Bir adım ileri git. Yani bir integer kadar ileri git dediğim zamanda da orada zaten i vardı. Hatırlıyorsanız. Orada da 1453'ü basıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani ben aslında i'nin adresini bilmeden şeyi bire ileri gittiğim için, orası benim şu anda tanımlı alanım zaten. Orada benim i var. Lokal değişkenim var.
biliyorum ki onun bilgisini bastırabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bu şekilde bellek içine gezinebilirsiniz. Ama çoğunlukla operating sistem uygun olmayan yerlerde yasak verecektir veya compiler diyecektir ki o bölgeler yasak. Size segmentation fault verecektir. Onları ileride doya doya istediğiniz kadar hata alacaksınız arkadaşlar. Tamam. Şimdiden korkutmaya veya işte yol tarifi yapmaya gerek yok. Bazı şeyleri yolda görmeniz daha önemli. Şimdi bir örnek daha var. Şimdi burada arkadaşlar bir tane integer tanımladım. Şu anda sabit bellekte. Ne yapıyorum bunu? Bir for döngüsüyle. Şurada yaptığım iş şu. PA bir pointer, integer pointer. PA eşittir A dediğim zaman A'nın aslında sıfırıncı adresini almış oluyorum. Yani yaptığım işlem şu ikisi aynı. Bu arkadaş ile şuraları sileyim. Aynı. Tamam. Sonrasında diyorum ki her adımda son elemana gelip gelmediğimi karşılaştır. Buradaki son elemanın adresiyle karşılaştır. Ve her adımda da bir integer kadar ileri git. Yani gösterdiğin adres 4 byte ileri gitsin ki öbür integer'ı göstersin. Tamam. Bu arkadaşı compile diyelim. Derleme çok kötü ya. Evet, run dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar bana işte D0, D4, D8 şekliyle D0 neydi? A dizisinin ilk elemanıymış bu. Bir sonraki eleman, bir sonraki eleman. Gördüğünüz gibi her PS++ yazdığımda 4 byte'lık atlama yaparak öbür integer'a atlıyor. Son elemana geldiğinde de diyor ki ya bu arkadaş ben aslında taştım diyor. Yani onu bir daha basmasına gerek yok. Buna şöyle diyebiliriz. 0'dan 9'a kadar olacağı için şöyle yazalım. Ve hata olmayacak şimdi. Bir saniye pardon. Derlemeden mi bastım ben? Derlemeden bastık için eski programı çalıştırdı. Kendi projem için bu Dev C++'ın ayarlarını değiştirmiştim. Biraz kompleks bir şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaş da sağ olsun iyice tembelleşti. Evet arkadaşlar 10 elemanı pointer'ın 0. elemanından son elemana kadar taratarak pointer'ları kullanarak yazdım. Aslında integer'ın kendisini kullanmadım. Aynısını nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Integer b diyelim. Nasıl yapıyorum? İlk önce casting yapmam lazım. Integer bir adres gelecek oradan. Sonra da diyorum ki malloc bana 10 tane size of integer ver. Değil mi? Şu anda A değil pardon. Bu bir B dizisi olsun. Ama bunu ne yaptım? Dinamik yaptım. Sonra diyeceğim ki şu arkadaşı pardon şöyle yap.
Şöyle yapabilirim. B veya PB diyelim. Yıldız PB. Bu da şuraya da şey yazabilirim. PB eşittir B. Tamam. Karmaşıklaştırıyorum ve her adımda PB de bir adım ileri gitsin. Böyle karmaşık yapabilirim. Yani burada PB pointer'ını da ilerletiyorum. İlk başta da PA PB'yi gösteriyor gördüğünüz gibi. PB ilk adresini gösteriyor. Buraya diyorum ki PB'ye kardeşim sen ne bilgisini ata? PA'nın bilgisini ata. Sonra da PA'yı bassın. PA'yı bassın. Şuraya PB'leri de bastırmak istiyorum ben. PB'yi bassın. PB'yi bassın. PB. Tamam. Anlaşıldı mı? Bir tanesi arkadaşlar şu dinamik olduğu için bunun adresi 70'li gibi bir şey olacak. Şu malloklu olduğu için onun adresi yeni verilmiş olacak bana. Ha pardon. Şuraya 10 değil. Şuraya int yazmam lazım. Yani bana 10 tane integer ver diyorum kısacası. Derleyelim. Şu anda 2-3 tane kayıt programı çalıştığı için de olabilir. Tamam. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PB'nin yani B dizisi mallokla oluştuğu için bana bu adresten verdi. Gördüğünüz gibi o da 10 tane byte integer arka arkaya ve eşitleme işleminden dolayı ben aslında A dizisini B pointer bölgesine kopyalamış oldum aynı zamanda. Anlaşıldı mı? Bence güzel bir örnek oldu. Evet, sorusu olan arkadaşımız var mı? Muhammed Emir, hangi soruyu şey yapıyorsun? Orada hangisinin sıfır olması? Ha evet. Evet, dizideki bir önceki dizideki evet şu iki dizi normalde 5-6 tanesini yaptım. Compiler diyor ki burada 10 tane eleman olması lazım. Diğer kalanlarda ben sıfır yaptım diyor. Şöyle de olabilirdi. Güzel bir noktaya değindin. Şuradan mesela hepsini sildim. Şöyle yapabilirim. Veya bir tane sıfır koyabilirim. Bu durumda compiler bana diyor ki orada 10 tane eleman olması lazım. Sen bir tanesini girmişsin. Onda sıfır girmişsin. Geri kalanı ben sıfır yapacağım diyor. Hadi ya bu ayarlarını tekrar güncellemem lazım bunu. İyice nal topluyor o. Normalde neydi? Eclipse diye bir C derleyicisi var. O da aynı böyle hantal. Bu kadar olmaması lazım. Yani tekrar Visual Studio'ya döndürecekler. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar A dizisi hep sıfırdan oluşan elemanlar olacak. Biz zaten bu sıfırları karşıya kopyalamıştık. Tamam. O initialization işlemiydi biliyorsunuz. Evet. Sorusu olan arkadaşımız var mı başka?
Arkadaşlar ikinci projenizi, yani birinci projenizi bitirmeye yaklaşın. Gerçi biraz daha süre veririz ama ikinci projenizde bu Dynamic Memory Allocation ile ilgili verebiliriz. Tamam. Vermek istiyorum arada. Sonrasında da dosyaları gördüğümüzde de dosyalarla ilgili şu yazmış olduğunuz oyun programını kodlamanızı isteyeceğiz. Mesela daha asistanı söylemedim ama bir parçası şu olabilir. Mesela öğrenci veya oyuncu oyundan çıkmak istediği zaman, hep söylüyorum bunu zaten. Oyuncu oyundan çıkmak istediği zaman kaydedelim mi diye soracak sistem. Bize kaydedilsin dediğimiz zaman programın o anlık durumunu, oyunun o anlık durumunu sisteme kaydeder. Yüklenirken de kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz dediğinde de dosyadan yükleyen bir şey. Bu bir parçası. Belki bir iki daha böyle şekillendirilebilir. Şu anda en basit şekliyle aklıma gelen bu. Evet arkadaşlar, herkes iyi mi bu arada? Şu anda 45 kişi bağlanmış. İyi, gayet iyi. Zannediyorum tamam. Dersimiz bitmiştir. Küçük bir de uygulama oldu. Kendinize iyi bakın. Tamam arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.